Всем привет! Продолжаем играть Hogwarts Legacy. Мы остались на том, что мы решили там загадку, как гигамозг, а теперь идем на какой-то еще один урок, видимо. Начать. Here, behind you. There is an open seat here. Ну, давай. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charm. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Namaste? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Да смешно, а чё вы? Even remember how to perform a basic summoning charm. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцию. Я подозреваю, что с помощью акции мы сможем все летающие страницы подбирать. Akio. Акел. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Может быть, я уже превзошел? That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Хотя бы учить скорость также. Вообще прикольно. Экспрессивные такие учителя. Ну, преподы. Блин, Хогвартс сам по себе еще красивый. Ну и волшебник. Ты волшебник, Гарри. Капец. Кости какие-то лежат. Интересно, чьи. Какой-то очень странный скелет. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Нифига. Хуя. So why don't we have our newest student start us off? А чё я? Что сделать надо? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of
Splendid! Угу. Понятно. Excellent control there. Не падай. Don't lose your... Ну, ладно, я понял. That's it. Теперь понятно. Только я не за... Я по ощущениям запомнил, но не... But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Come on up. Ну шо? You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Смотрите на мою победу. Ты первая? Давай. Кстати, не лагает. Вот когда много растительности, должно лагать. А она не лагает. Так, ну... Дайте подумать. That is how it's done. Если она начинает первой, то мне есть смысл выбить все ее шары. Тогда она начинает с того. I will start going easy on you now. Accio. You are not making this easy for me. Huh? Гитара? Гений. У тебя будет 0, запоминай. There we go. Тут главное... Не, вот тот. Вот тот. Вот, блин. Надо было посильнее. Она хочет сама выбить? Ну, я выиграл. Я могу... Accio. Особо не это. A perfect score. Remarkable. Спасибо, спасибо. Непобедимый. Perfect score. Let us make this a bit more interesting, shall we? Попробуй. Чуть сделал. Ух ты, ё. Well past interesting at this point. I'll Не say. победишь. Запоминай. Chatter, focus now. You will need it. Что, я первый или она? Watch this. В смысле решающий? Я же предыдущим выиграл. О, нормально его скинул. Так, That is how ну... it's done. Имеет смысл вон тот взять, наверное. Нет, вот этот. А ШКОЛЕ перекрывает. Ща, I know everyone is watching. Accio. сейчас. Try not to be nervous. You are doing quite well. Блин, я ей дал 50 очков. У меня тоже 50 очков, ладно. Не страшно. Be sharp. Так, ну надо вон тот шар загнать. Сейчас. Happens to the best of us. Ну я его... Here we go. Блин, что мне делать? Я проиграл, что ли? Ладно, посмотрим. О, позорник, 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 позорник. Это нечестно. Оно меня... А почему решающий-то? Very good, both of you. Well done. А почему это был решающий раунд? Дайте еще один раунд. Это нечестно. Ну ладно. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Давай.
Well done back there. You took the loss. Какое поражение? To go too easy on you. 1-1. Weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. Какое поражение? I promise. Ты о чем? Я справляюсь. Это нечестно, это не поражение. У нас 1-1. Почему это было решающее? I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before Это нечестно. we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Магия в угоду такая же. An odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Наверное, магия послабее. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Это нам не интересно. It's nice to learn about another wizarding school. Но мне Thank не you for интересно. asking. I do miss Она Wagadu. будет I'm glad to be рассказывать here at Hogwarts. по угоду. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Я ему сейчас все выскажу. Это были нечестные правила. Ты. A word, if you would. on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first Нет. charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. Я не проиграл. The most from the У тебя battles какие-то one тупые has правила. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Надеюсь, не такая же плохая, как твой урок сейчас. Просто кошмар. Hello there. You're the new student, aren't you? Ты кто? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Саманта неплохая. Well, Madame Kagawa said she's never seen anyone with such form on a broom. She even had the rest of the class. Там что за комната? Revelio. Ревелио. Leviosa. Я чисто наугад долбанул. Понятно, есть такие встречи, надо их вез и открывать. Что-то вообще много этажей-то? Revelio. Ревелио. Ого. Блин, вот это прикольно. Пук. Чё? Гобелен с изображением Варнавы Вздрючного. На этом гобелене изображена глупая попытка Варнава Вздрючного обучить троллей балету. Можно лишь представить, какое влияние это оказалось бы на искусство, если бы его усилия увенчались успехом.
Действительно. Чё нам вообще? Он бесконечный или как? Ой, это чё? О. What are you up to now? Кто? А. Да, господи. Дорогая Сатьявати, хочу тебя обрадовать, пишу весточку от моих знакомых из Кембриджа. Они признают, что неверно понимание природы метеорных потоков, два астронома из Ирландии и Великобритании на основе работы астронома-итальянца. Заметьте, все они маго выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определить, к какой комете относится метеор. Это гениально, можно лишь представить, чего они могли бы достичь, будь у них зачарованный телескоп. К сожалению, в переписке с ними мне пришлось использовать все тот же псевдоним, оставшийся со времен, когда я публиковалась под мужским именем. Вести двойную жизнь по-прежнему занятно, но причина, по которой я вынужден так делать, меня возмущает. С нетерпением жду нашей поездки в Джантар-Мантар. У нас впереди настоящие приключения. Скучаю по тебе, сестра, и надеюсь, что у тебя все хорошо. С любовью, Сухитра. Понятно. Revelio. Конечно, замок один. Тут на шо? Пентаграмма какая-то. Шо, если на нее встать? Ничего не произойдет. Off on another adventure, are we? Еще выше можно подняться. Куда я поднимаюсь? My siblings and I have all been sorted into different houses. Came as Окей. Revelio. Еще выше. Lumos. Так, какая-то схема. Ну, посмотрим, если эта схема есть тут. О, это что? Слова какая-то. Это букля! Нет. События же Хогвартса до Гарри Поттера. Значит, это отец букли, либо мать букли. Непонятно. О, нашел. Что происходит? Я отсюда пришел разве? Нет. А что это? Опа. Revelio. Не зря поднялся, получается. Чаша какая-то с драконом. Lumos. Погнали. Пук. got called on to read out loud in the history of magic. Давай. I do look forward to going. Погнали вниз к следующим заданиям. Просто было интересно, насколько высокая эта фигня. Так, а нам, собственно, куда? Ага. Мне обязательно быть около портала. Я могу просто так из любой точки фигашиться. И это хорошо.
Revelio. А, кстати, тут есть какие-нибудь эти странички, которые летают? Я хочу попробовать поймать Китти. Ну ладно, мы уже видели 1000 раз эту анимацию. Чего вот звенит, я все понять не могу. Это вот часть заклинания или нет? Ну, с вами что, нормально все? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Нифига. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Нет, профессор. Nothing more, Professor. I see. Like trying to С освещением что-то не то. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Точно. Давай, Себастьян. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavoury local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Пыва. Revelio. Пыва. Нам дадут пыва. Ну давай. Чмоха. I've always said that travel broadens the mind. Давай, только не как в предыдущий There раз. you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine.
As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Зачем нужны они? Must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Ладно, давай. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Так, акцию. Got it. Акцию. Ну, вот опять Ронин... Must be around here somewhere. Brilliant. Ронин тупые занятия проводит опять. Позор. The preliminary tasks weren't too much. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a Ого. conduit of your magic. F еще добавили. Давай. Изи-пизи. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate уже. and lashed out. Revelio. Опа. Levioso. I never know what to say when I write to my mother. Так, нам куда дальше? Ой, побочные пока не хочу. Нам бы... Нам бы для начала магию освоить. Потом уже можно побродить. Потому что, я так понимаю, тут магии дофигелион. Ну, я по мере возможности буду, типа, там, хавать страницы, к примеру, которые летают. Раз. Дракон двигается. Прикол. Wouldn't be surprised if Professor Bin. I wish they'd let Ronan teach them to А, стоп, куда нам? О, там что? Что такое? Revelio. Dear, I Yeah. shall get in trouble for this. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Вот это да. Sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library.
Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. Mm-hmm. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Окей. Куда идти-то? Так. А, сюда? Грузит око перед тем, как я зайду. Have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Пока что изи. Ты шо? Ой, господи. А я не могу потушить это никогда. Я видел там книгу. О. А, это не книга, это листок. Читаю книг даже больше не буду. А вон там где-то летает. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Ну понятно, это ее дневник. Не будем читать. Типа вот. Нам сказали, не читай, я такой. Опа, ну не будем. О, сундук. Синие солнцезащитные очечки. Чё, где книга-то? Чё? Просто картинка какая-то. Где книга-то эта? О, сундук. Отвар. О! Блин, ну сейчас я сначала книгу, наверное, найду. Здорово. Ты библиотекарь? О! Стоять. Тут я ее не видел. Now to take them back to Cressida. Да подожди. Lumos. Это вон там. А, уже. Побежали. Ну, легко. Ну, пока что неплохо, нормально. Нормальная игра, нормально. Ну, пока что, конечно...
немного занудно, как будто бы. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Надо было награду все же попросить. Так. Сюда. А, я ж туда шел. Мне просто не дали дойти. Revelio. А я там забрался сундук точно. Прикольно. You know it does help to look at the thing while you're stirring. Ну, видишь же? Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Well, fancy meeting you here. Чё? Ясно. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? У меня не было выбора. Надеюсь, не будет сейчас супер медленно идти. Я должен буду идти за ним супер медленно. Или хотя бы мне дадут сохраниться. Сейчас, наверное, мы пойдем по открытой местности. И, наверное, как раз таки проверим, будут лаги или нет. Мне кажется, будут. Так, я могу сохраниться? Настроечки. Супер. Что ж, а на этом мы закончим эту серию. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь, ставьте лайк, подписывайтесь на ВК, на Телеграм, на Twitch, на YouTube, на Рутуб. Да, вроде и все я перечислил. А если что-то не перечислил, но вы можете найти по ссылкам снизу. Вот. А еще можете подписаться на Бусти. Оформить подписку. Классно же, да? Вот. До новых встреч.